àwọn yẹn ni wọ́n mọ̀ ro bẹ́ẹ̀. wọ́n mọ̀ ro bẹ́ẹ̀. àwọn tẹ́ ti ń ro kìíní yẹn wá tó àwò pé these people are Muslims now. and they are killing Christians. Is that not because they are Muslims that there is no justice for the killing of our people? Àgẹ̀tẹ̀ wọ́n wà ní wọ́n mọ̀ ń pa wá ni. wọ́n ní àwọn mọ̀ ń pa wá ni. wọ́n wà ní pè ní ìjà àwọn agbésùnmọ̀mí mọ́. ìjà wọn wà pè ní jáìsìn. ẹ tẹ́lẹ̀ bó ti dojúrú. That means Trump must have got some reports. Kí ni Trump sọ? Kí ló dé tí ì sọ? Kí ni bàbá sì fi dá wọn lóhùn? Kí sì ni tí í ṣẹlẹ̀ gangan? Ọ̀yà. Ẹ káàbọ̀ sí orí ìkànnì. Ẹ wo ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ṣe rí fídíò sẹ́yìn wò lọ yìí. A máa play fún yín níbi tí wọ́n ti tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ àṣírí gbogbo bó ṣe ń lọ pátápátá. Ẹ ti mọ̀ wípé táwọn bá ti rí báyà wa kì í sọ. Ètí a bá sọ gan ayẹpa ti ṣe wádìí kúlẹ̀kúlẹ̀ pé ṣó ti tọ́ ní ọ̀rọ̀ ikú tó di pé àmú wá sórí ìkànnì fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa láti máa jẹ ìgbádùn gbogbo bó ṣe ń lọ lágbo òṣèré. Ìwọ tó bá ti subscribe bóyá subscribe kó lè túbọ̀ máa jẹ ìgbádùn gbogbo bó ṣe ń lọ pátápátá lágbo òṣèré. Ó yẹ ká sojú abẹ́ bóyá. Donald Trump ti maintain àwọn pọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan gbàrà tó gba ìjọba kó tó gba ìjọba náà ní first tenure ẹ̀ àwọn pọ́jọ́ Donald Trump sáwọn nǹkan tó nígbàgbọ́ lé lórí torí mo ṣàkíyèsí wípé Joe Biden ìgbà tó ń ṣèjọba àwọn nǹkan tí Donald Trump gbé kárí òun ò gbé kárí bẹ́ẹ̀ ó fi hàn pé philosophy òǹkálukú wọn ó sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Now Donald Trump wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí make àwọn ọ̀rọ̀ kan pé Joe Biden is a former president Democrat ni conservative ni Donald Trump. Now philosophy wọn yàtọ̀ síra wọn. Now nígbà tí Joe Biden wà ń bẹ̀ kò fi Nàìjíríà sọ́ndà country of concern ìtumọ̀ ni pé àwọn orílẹ̀-èdè kan lágbàáyé tí wọ́n ń ṣàtìlẹ́yìn fún ó lè má jẹ́ fún religious freedom nìkan tí wọ́n ń ṣàtìlẹ́yìn fún sponsoring terrorism tí wọ́n ń ṣàtìlẹ́yìn fún ìgbésùmọ̀mí wọ́n á lé bẹ́ẹ̀lì wọn wọ́n á fi àmì lé wọn lára as country of concern or àwọn country wọn á engage in cyber attack lágbàáyé or pursue nuclear weapon program. àwọn orílẹ̀-èdè tójú ń bẹ lára wọn. wọ́n sọ wọn lórúkọ wípé ẹ̀yin lẹ̀ ń ṣe àtìlẹ́yìn ẹ̀yin lẹ̀ ń gbé ìgbésùmọ̀mí lárugẹ lágbàáyé àbí ẹ̀yin lẹ̀ ń wà nínú gbígbé nuclear weapon lárugẹ lágbàáyé àbẹ́yìn lẹ̀ jẹ́ kí ẹ̀ ní religious freedom nílùú yín lágbàáyé they will not label them country of concern. Now in the case of ọ̀rọ̀ tí Donald Trump sọ láti label Nàìjíríà ní country of concern tó di awuyewuye now ó ń sọ̀rọ̀ wípé iye àwọn òkú tí wọ́n pa nítorí ìjà ẹ̀sìn láàrin àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi àwọn Christian ó lóun statistics yẹ on the larger percentage wọn ó Nàìjíríà lọ fọ́ sí na ìgbà tí mo wo statistics to quote tí Donald Trump quote ó quote about 4,000 tó kú only the 3,000 out of them Nigeria làwọn òkú yẹn ti wá tí wọ́n jẹ́ Christian tí wọ́n pa only due to that effect ó lóun rí Nigeria bí ìlú tí kò sí òmìnira láti ṣe ẹ̀sìn tí kálukú wù and tí a bá gbàgbé some time ago the president Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ti address àwọn ìlú pé àwọn jogún Islam nínú ìdílé àwọn ìyàwó àwọn rẹ̀ pastor ni a sì máa súre fáwọn gbàdúrà fáwọn lóòrèkóòrè kò sì sí gbọ́n mi sí omi òtó àwọn òtítọ́ rẹ̀ káwọn ó fọ́ọ̀sẹ̀ bí kò wá ṣe ẹ̀sẹ̀ àwọn bẹ́ẹ̀ ni kálukú wọn ń gbé nígbé àlàáfíà wọ́n sọ pàgbé ìsúdàmígò náà ọ̀rọ̀ tí ìdánwò wa sọ yẹ ó dàbí ọ̀rọ̀ àbùkù ni ó dàbí kọ́ ọ̀rọ̀ àbùkù ni now Donald Trump sọ ọ̀rọ̀ àbùkù ni níwòye tèmi ni now ó bèsè lórí statistics tó ń ní lọ́wọ́ ó ní over 3,000 àwọn tó kú because we have to check the source figure how credible is that figure credibility figure yẹ reliability figure yẹ is that figure dependable to fi judge torí mi ò mọ source
èmi o mi àwọn kan lè mọ̀ nílé o mi mọ̀ sọ́ọ̀sì Donald Trump rí figure tó ń quote tó fi ń place Nigeria ní country of concern ibi tí ò sómìnira ẹ̀sìn. now àwọn èèyàn ti wá àgbà kan rí pé kí ló fà kí ló bí tí Donald Trump ń bẹ̀ sí ń sọ irú àwọn ọ̀rọ̀ tó le báyìí jáde. now lamẹ́ríkà òfin wọn nílé ìgbìmọ̀ asòfin wọn ó fún ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní agbára láti place àwọn country kan ní country of concern àwọn country tí mo ti list yẹ ó fún wọn lágbára bẹ́ẹ̀ tí wọ́n wá gbé country of concern country kan lórí bóun ṣe kéde rẹ̀ definitely country yẹn wà nínú ewu because àwọn official wọn àtàwọn tó máa ń ti country jáde wọ́n lè mọ fún wọn ní restriction tó ní agbára àti profiling tó le ipe country àti pé wọ́n á send signal sáwọn kan lágbàáyé pé ẹ mọ́ lọ síbẹ̀ o torí pé ẹ̀mí yóò dé o. ẹ jọ ṣé ẹni àwọn tó kú látara ìjà ẹ̀sìn. ní fígọ̀ tó ń coach fígọ̀ ti dáná bí coach. ṣé Nàìjíríà jíjà ẹ̀sìn ni. tóun ti sọ ọlọ́run ọmọlẹ́yìn Kristi ni. àbí níbi ìjà àbí ìgbésùnmọ̀ mi náà. ìjà ẹ̀sìn ló ń pè é because ó rí tètè mọ́ Christian because once tó ti mú Christian jáde ń bẹ̀ ó ti fi túmọ̀ sí pé àwọn Christian ni wọ́n lẹ́ni wọ́n ń sọnù. Okay. Honorable Speaker. Number one ṣe rí ọ̀rọ̀ religion ọ̀rọ̀ tó yẹ kí wọ́n jẹ́ ń sọ̀rọ̀ ọkùnrin ọ̀rọ̀ religion ọ̀rọ̀ tó yẹ kí wọ́n mú sùúrù kan tó dẹ̀ máa ní ìdàlàyé àìfẹ̀lẹ̀kẹ́ bò sí àìfẹ̀lẹ̀jọ́ o ṣe rí ẹjẹ́ ń ṣe fi ti Trump sílẹ̀ kí n sọ nǹkan tó fa ti Trump àti bá a ti kóra wa sí yọ́ọ́yọ́ tá a fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ kóra wa sí ìdààmú lórílẹ̀‐èdè fúnra wa ṣe rí ìlú tí o bá ti sí justice mo tún mọ justice is when you do the right thing at the right time justice is when the innocents are not punished unnecessarily justice is when the perpetrators of evil are apprehended and punished and the innocent are set free. Justice ni pé àwọn tó bá dẹ́ṣẹ̀ ká tó bá ṣẹ̀ ọlọ́ba ń bá wí. Justice ìdájọ́ òdodo ni wípé ẹnikẹ́ni tó bá dáràn wípé kí wọ́n kọlù kí wọ́n mú kán fìyà jẹ kí wọ́n sì dá ẹni tí ó dáràn kan dá láre. Justice ni pé ẹ dáàbò bo àwọn tí wọ́n ń kọlù láì nídìí kẹ́ sì mú àwọn tó ń kọlù wọn kẹ́ fìyà jẹ wọ́n. Justice nìyẹn. Now ṣe rí àwọn tó ń gbé súnmọ̀ mí àtàwọn bandits ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ Boko Haram ìtumọ̀ Boko Haram ní Boko Haram torí mo fẹ́ sọ historical perspective Boko Haram náà pé in Borno Empire during the time of El Kanemi Borno nìkan ni Usman Dan Fodio tí ó capture. Are you get what I'm saying? Onìkan ní video capture because of the warrior tó wà nbẹ̀ngbà called El Kanemi of Borno Empire. Now when Boko Haram started they see Borno as if they lè bẹ̀rẹ̀ wàhálà wọn an unconquered state. So that's why they started from Borno which was not conquered at that point in time. Àwọn tá a lè sọ yìí they are extremists Islamic extremists náà ń pè wọ́n. So they are fundamentalists and they are sponsored by terrorist organizations like ISWAP and ISIS. Now, and most of them. I thought they were invited and supported by the sitting governors at that time. No. Cherry, the city governor to invite one whatever. We are talking about the essence. Reason Okay. The most of them came from the Chad. They came from Futajalong. They came from Gao. They came from Timbuktu. In those days, they came from Mali, and they came from Libya. Most of them, they came from Chad. Now, what am I saying? At that point in time, our churches Borno, Maiduguri. They are not targeting Christians, but they were targeting Western education. And who are the proponents of Western education?
ẹ mọ gbọ́ mi wọn ní mind pé their target wọn they are not coming to target Christians that is not it kò ń ṣe jẹ̀sìn but wọn fẹ́ western education àwọn wo ni proponents tó di western education dání so àwọn tó di dání whether Christian or Muslim àwọn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kọlù ẹ mọ gbọ́ mi sà because àwọn náà wà in the front line so if you don't look at the proportion churches and things like that born ṣẹ́ngbọ́ ẹ rí i pé oh high is not an intention thing to kill Christians but they are haters of Western education. The moment they get Western education who are the proponents àwọn olódìmújù ìbàjẹ́ àwọn Muslim wọ́n gba Western education àti Muslim o àti Christian o but bí pé Christian churches and not the rest wọ́n àwọn ni proponents jù so wọ́n kí àpá ẹni tó bá kú whether Christian or Muslim they don't care as long as you are a proponent of Western education. Now ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn ní Plateau Benue Taraba àwọn olówó ní Plateau àwọn olóró attack wọn they are not Islamic fundamentalists but most of them are Muslims ṣẹ́ngbọ́ the Fulani X-men now Fulani X-men kí ni bá lọ wọn lọ pa Christian ìtẹ́ ń bá lọ wọn fẹ́ gbalẹ̀ there is what we call climate change ó ti lé wọn kúrò ní Chad ibi tó ti ń dára omi ti ń gbẹ they want greener pastures so they are moving southwards so essence ṣe ni pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbalẹ̀ ẹ rí i pé occupationists làwọn Fulanis they are occupationists no doubt about that wherever they get to they want to exterminate you and take over your place so ohun tó ṣe ẹni tó fi ń burn villages àwọn oná ń burn most of them are Christians so and they are not really targeting Christians they want occupation ìbàjẹ́ Muslim ló wà ńbẹ̀ wọ́n pa ìbàjẹ́ Christian ló wà ńbẹ̀ wọ́n pa but àwọn olówó ní firing line jù àwọn tó wà firing line are Christians ṣé n gbọ́ ní Plateau ní Benue they are Christians so àwọn olówó firing line they are not intentionally targeting Christians ṣé ó yẹ ká understand kìíní but because they were in the firing line ó jẹ́ pé àwọn ló pọ̀ jù ní àwọn tó kú mi ò pẹ́ gẹ́tì it's not that they target Christians they do not target Christians they were targeting their land they were occupants of the land their intention is not to go and kill Christians kápẹ́ Muslim náà máa ń bẹ̀ wọ́n pa ọgbọ́n wọn pọ̀. that's why tí mo ṣe béèrè pé ṣé ìjà ẹ̀sìn wà. ìjà ẹ̀sìn kan àwọn kan tó kọ́ sí ẹ̀ ni mo tí àlẹ́ ti sọ yìí it's not ìjà ẹ̀sìn but tẹ́rí àwọn kan wà tó pọ̀ pé ni wọ́n they will turn it to ìjà ẹ̀sìn ní ìjà ẹ̀sìn this is not ìjà ẹ̀sìn ìjà ẹ̀sìn is a different thing entirely Ọlọ́run ní járí ìjà ẹ̀sìn o Ọlọ́run ní járí ìjà ẹ̀sìn o ẹni tí yóò ra okò ń bẹ́ o are you get what I'm saying so Christian wà ní firing line tó fi di pé a lot of people that were killed most are Christian but Muslim tó kú pọ̀ wọ́n fẹ́ mọ̀ bóyá Muslim ní tàbí Christian they don't want to grab your land grabber ni wọ́n they are occupationists so nǹkan tó fà now ìgbà tí wọ́n ṣe estimation and Christians bẹ̀rẹ̀ sí kí gbé pé ṣe náà ń pa wá o wọ́n ti pa church wọ́n ti bọ́ ní church wọ́n ti gbẹ̀ these are things that are on the firing line ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Christians mi ò fẹ́ gbọ́ mo máa ń bẹ ṣẹ́rí mi kì í like logical thinking ọ̀pọ̀lọpọ̀ because you don't just start a war where there is none problem tó ń ṣẹlẹ̀ lama what is the problem to one ground the problem on ground is there are some people who are coming to take over other people's land ìjọ until America fi sọ̀rọ̀ o ìjọ táwọn Fúlàní dẹ̀ ti ń pa àwọn èèyàn tó ń bọ̀ villages ẹ pé mélòó náà múnú wọn so wọ́n wá rí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni pé wọ́n pa àwọn kan wọ́n ń dá àwọn kan sí so wọ́n wá rí pé okay they are protecting some people allowing them to kill wọ́n á náà ti wọnú gbọ́rọ̀ wọn rí wọn mú wọ́n ti disappear ẹ̀ dẹ̀ sun villages ẹ̀ take over land wọn so mo fi sọ̀rọ̀ justice if there is justice whether Christian or Muslim tó bá ti commit a crime you are a criminal. They should be apprehended. Whether Fulani, Hausa or Yoruba, the moment you commit a crime, you are a criminal, and you must be apprehended. So to ṣe pé Nigeria kò sí justice system ò dáa, ibi tí ethnicity ti wọ̀ nìyẹn, ibi tí tribalism ti wọ̀ nìyẹn. Ṣé you understand tí mo sọ? Some people are protected, while some people are exposed. Làwọn yẹn sọ pé why should you protect some people? Tí Nigeria bá lè bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìdájọ́ òdodo lónìí, just like the president said. They should go and hit it on the head
anybody tó wù kó jẹ́ ìbàjẹ́ Hausa ìbàjẹ́ Fulani ìbàjẹ́ Yorùbá ìbàjẹ́ Igbo anybody tó wù kó jẹ́ tó perpetrate evil they are evil doers. So when you have evil doers you have to treat them as evil doers. So the moment the justice bá dé all this nonsense will not be there. When people don perpetrate evil tán bá mú wọn but the same wọn rí wọn mú the same bá mú wọn wọ́n fi wọn lẹ̀ ní I been a witness of nígbà tí wọ́n dájọ́ àwọn kan ní gàgà àbí kí lórúkọ ẹ̀ tẹ́ pé ó fi ó jẹ́ oko Yorùbá kíní Fúlàní ló tún dájọ́ wọn pé kíní níbo ni ìwọ wà nígbà tí wọ́n jẹ́ oko tiẹ̀ ìwọ kò sí níbi and you are looking at a situation whereby justice is not done. So in essence what I'm saying in essence ni pé it is not a religious war nobody is targeting Christians but Christians happens to be on the firing line because of their land and because of who are the attackers. They did not come in the name of religion they came to grab their land. Land ni wọ́n grab kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ pa Christian tàbí wọ́n fẹ́ pa kínní ilẹ̀ wọn ni the major àwọn tó bá sì wà lórí ilẹ̀ lẹ́pa. they will not act of the religion. wọ́n àbẹ̀rẹ̀ religion yìí. Are you get what I'm saying? Because they want the land and the moment they get that land whoever occupies the land is gone. So only US in town Western world wan jẹ fún ni pé most of these perpetrators wọn rí wọn mú wọn dájọ́ wọn ìlú tẹ́ bá ti ṣèdájọ́ awádẹ́ bí wẹ́tẹ́ tú àwọn kan lẹ̀ láti mọ̀ pa àwọn kan ká wí pé Muslims ló dominate Benue ṣé ń gbọ́ Muslim náà ni ó kù jù. Muslim náà ni ó kù jù torí ilẹ̀ wọn náà nídìí ilẹ̀ wọn ni Fulani nídìí. Are you getting what I'm saying, sir? So now let's go to Trump. ẹ jẹ́ kí n ka eléyìí náà tó Trump lè fi wá kwadi ẹ̀ lẹ̀ research kan lélẹ́yìí tí wọ́n gbé report wọn jáde. wọ́n ní if you are using the data for policy campaign or advocacy for example relating to your campaign in Oyo State you should clarify whether you are referring to religiously motivated killings, that is where faith was a reported factor, versus violence in which Christian Muslim died but the motive was something else. Land, banditry, others, etc. Use conservative figure. Ẹ jẹ́ wọn jókòó bẹ́ẹ̀ yẹn náà ẹ wo táìmù yín bàrà láti ẹ jẹ́ wọn jókòó bẹ́ẹ̀ yẹn náà jàre kọ́ relax. Use conservative figures and note the methodological limit. For example, according to ACLED data, in Nigeria between January 2020 and 2025, there were at least 317 deaths in attack where Christians' identity was a reported factor, and 417 deaths likewise among Muslims is similarly classified attack. When referring to larger number, e.g. 52,000 Christians killed since 2009, you should say according to and clarify that they are contested. Since you are working in a political grassroots extent, it might be more impactful to combine quantitative facts, specific high casualty incidents in your region or comparable neighboring states with national level data rather than rely solely on aggregated national number. So nǹkan ni sọ́ọ̀sì ni tẹ́ ẹ̀ sọ ẹni ẹ̀ náà sọ. and ó tún wá sọ kí ni kan pé look there are certain areas tó ti ń ṣẹlẹ̀ ẹ wo ti ọmọ Deborah tá ló ṣe blasphemy tí wọ́n pa ní Sokoto àwọn extremists ni àwọn extremists tó dẹ̀ pa ibi táwọn yẹn ti ń sọ̀rọ̀ fundamentalist tó pa ní Sokoto ní blasphemy ni it's because the perpetrators were not punished. àwọn tó commit ẹ̀ wọ́n punished if they were punished wọ́n ní sọ pé wọ́n lọ ń pa Christian because anybody can go extreme. ìyá kan náà ti ń ṣe preaching lọ báyìí tí ń lago tán padà. wọ́n ní sọ fundamental ṣe ìtẹ́pẹ́ tí mẹ́nìkan tẹ́ dá lọ́wọ́ kọ́ àwọn yòókù ò ní ṣe mọ́ but because our justice system is bad. àbí wọ́n mú wọn kéde kí wọ́n mú wọn. wọ́n àmú wọn. báwo ṣe ní mẹ́rin tó pààyàn. ẹni tó ṣe ni pé ibi tí justice system wà nìyẹn tí tribalism ti wọ̀ it's not even the use of religion it's the word of tribalism abẹ́ẹ̀ ni religion kò rí sí. ṣé wọn sọ so justice wà ní ọ̀dà ṣé tán bá mú àwọn tó pa ọmọ yẹn nísìn tán bá mú wọn tán dájọ́ kú fáwọn náà ṣé gbọ́ wọn ní sọ pé wọ́n pa kínní wọ́n tẹ̀ pé fundamentalist
everywhere ní for the ẹwọ ní UK nísìn ẹwọ ọjọ́ tí àwọn ọmọ kan àwọn ọmọ arábù kàbí nǹkan tó lọ yìnbọn pa àwọn èèyàn ní UK mú àgbẹ̀ àdúgbò yẹn tó yẹ pé you cannot say all Arab are bad ṣe understand tí mo sọ but fundamentalist wà àti màá tó gún yàn lọ́bẹ̀ nísìn ó lè nítorí reason kan ló ń fi gún yàn lọ́bẹ̀ kẹwàá condemn gbogbo àwọn tó jẹ́ ẹ̀sìn ẹ̀ fundamentalist máa ń wà but justice has to be done. nígbà tí UK mọ́ méjì yẹn ní ìsìn wọ́n ti mọ́ méjì kan báyìí ní ìsìn wọ́n ti mú wọn and justice will be done everybody will be happy that justice is done but when justice is not done when we have leaders that are so parochial in thinking when we have people religious leaders that are highly sentimental and not human nítorí mama ṣẹlẹ̀ rẹ̀ humanity must come with everything tá à ń ṣe in life but when sentiments override reason then this is the problem we have ti Trump sir ẹnìkan kọ kíní kan síbi ó ní wọ́n ní ká dìbò ẹni tí wọ́n pa ṣẹ́gbọ́ I had it all the time wọ́n ní tí wọ́n dìbò pé ta ni wọ́n dìbò fún o torí pé aáyán ò fẹ́ràn ẹ̀fọn ó wá dìbò fún pẹ̀fọn ó dìbò fún oògùn kòkòrò tó máa pààyàn bí kéèyàn dìbò fún oògùn tá máa ń fi hàn ṣé kò mọ̀ pé ńgbà wọn bá dìbò fún tá máa fi àtàyàn àtẹ̀fọn náà ní ọ̀pá bẹ́ẹ̀ni ẹ gbọ́ mi sà àtàyàn àtẹ̀fọn ní ọ̀pá ṣe rí Trump tó sọ pé òun ó wà ṣìgùn wá tí wọn bá stop kìíní ẹ má ẹ pé Trump is a white supremacist ni Trump gan fúnra rẹ̀ sẹ́ńgbọ́n tí mo sọ fún yín sà is a white supremacist is an evangelical Christian Trump tell them wo yìí is a fanatic too he has element of fanaticism because he's a supremacy white supremacist ni so most of his sentence most of his things tó ń lọ ṣe over sentiments ti pọ̀ ju reason ẹ̀ lọ náà tó bá lóun ó ṣègùn wa ṣègùn la nídìí ni mo tó fẹ́ bá wa pa wọ́n ni ẹ kó mọ̀ fún wa ẹ kó oníṣẹ́ fún wa ẹ train àwọn èèyàn wa káyọ̀ pẹ̀ fẹ́ ká ṣẹ́gun kìíní káwọn èèyàn náà dẹ̀ show will wípé they want to do it and another thing that can careful let me say this in a society that belongs to society to pé every religion ló wà ń bẹ leaders has to be careful to me I believe in meritocracy mo dey believe no ẹni tó bá lè ṣe nǹkan ni kó ṣe kó dẹ̀ dáa but àti wọn society tó jẹ́ pé little thing tó bá ṣe báyìí ó wà under microscope little thing tó bá ṣe báyìí àwọn bẹ̀rẹ̀ sí x-ray oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ni when Bola Tinubu is coming on ṣé n gbọ́n tí mo sọ sàn the Muslim ticket ó ti fáwọn Christian ní the sense of alienation. Leaders must be very careful. Not everything is politics. You look at the environment. Ipe kini environment kini o le inflame. I want to talk as ngba tàbí ola se big Muslims. Ẹ ti mọ̀ pé society wa ti evolve. To me, ẹ bá mú aláwo méjì kò sí tó kàn mí. Tó bá ti lè deliver kan tó ayé wa ṣe. Ẹ bá Muslims kò sí tó kàn mí. But àwọn èèyàn wa gullible. Some Christians are still bitter. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn pè fógun ẹjọ́ tó gún ẹbọdé ṣe wọ́n dùn ṣé kò ní jẹ́ ọ̀run yábọ̀ sọ̀rọ̀ ẹnìkan ni tẹ́lẹ̀ mi bá sọ̀rọ̀ àwọn preacher yẹn báyìí ẹ mọ̀ I am a Christian but I am not gullible I am a Christian I am sensible I am a Christian I have responsibility to humanity I am a Christian I no religion is superior to another how can I tell my religion is superior to other religion? No culture is superior to another. Are you getting me, sir? 100%. So what I'm not saying in essence is most Christian leaders too wọ́n lùlù ogun bí ẹ bá sì lùlù ogun tó gun bá dé ogun lè ó jẹ́ pé ológun kọ̀ọ̀kan kó lọ o. Ìlú tó yẹ ká lù ìlú àlàáfíà ló yẹ ká lù ìlú ìdájọ́ òdodo ló yẹ ká lù ìlú bí ìlú yóò ti lọ síwájú ṣùgbọ́n àwọn politicians wa. They should be careful when you are making policy statements, making decisions. Think about the environment you belong. The same and Christian kan ṣe bẹ ní pé Muslim ticket. Ẹjọ́ bọ́n bá ṣe Muslim tílé ayé mi bá dáa. Tó yẹ pé meritocracy ni what is your problem about religion? Bí gómìnà kan yẹ commissioner mẹ́rùn tó yẹ Christian márùn tó yẹ Muslim mẹ́ta wàhálà bóyá Muslim márùn tó yẹ Christian mẹ́ta wàhálà.
kí ni wàá rò kókè mú so tó náà bẹ̀rẹ̀ ti mọ̀ pé wàhálà ni ó wà wo the society you belong to ṣé gbọ́ let me balance it kò síbi tó ti lè rí èèyàn gidi kò síbi kan ló ti rí èèyàn gidi kì í ṣe Christian nìkan ló dáa tó ló fẹ́ yàn kì í sì ṣe Muslim nìkan ló dáa tó ló fẹ́ yàn balance it up kí ilé ayé bá lè tòrò ẹ gbọ́ mi sà balance it up jẹ́ kí ilé ayé tòrò and let people know what you are doing kó àkóyawọ́ ní tó ń ṣe mọ̀jẹ̀ kan rí i pé Christian nìkan ló kàn fún lóye Muslim nìkan ló kàn fún lóye you are inviting problem. Bíbi tí wisdom is the principal thing. òun pe ìṣòro tó gun oorun òní ràn. bẹ́ẹ̀ni òun pè fúnra rẹ̀ so ó dàbí pé gbígbẹ́lú tẹ́ sọ yẹn ìṣòro yẹn ti bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tí wọ́n ti mú running mate nìyẹn o honourable speaker. sir láti ìgbà tí wọ́n ti mú running mate ìṣòro yẹn ti bẹ̀rẹ̀ o. àwọn yẹn ti ní wọn sínú. no làwọn kan ti ń fi pé wọ́n pa wọn tì. wọ́n pa wọn tì náà ti ní better mentality wọ́n pa wọn tì. bíi pé àwọn ti di inferior. ẹ gẹ́tẹ̀ nígbà tí nǹkan wá ń ṣẹlẹ̀ wọ́n wá yí mọ́ra wọn. ìjọba yẹn tún wá ń lọ nǹkan wá ń ṣẹlẹ̀ wọ́n wá rí i pé ọwọ́ tún ń dun sáìdì yẹn wọ́n wá ń wò bíi pé. kò dé wá intentional. it's not intentional. tí wọ́n sì dájọ́ òdodo. against àwọn tó ń pa àwọn èèyàn. àwọn factors that are responsible yẹn àwọn tó ń ṣe post science kàn mọ́ kọ́lẹ̀. kò wá sí ìdájọ́ òdodo wọ́n wá ń ṣe add and delete plus or minus wọ́n wá fẹ́ fún wọn lásà bíi pé sáwọn ẹni ìfẹ́ gbà wá ńlẹ̀ tán ni. ẹ gbà tán. meanwhile it's not that ọ̀tọ̀ ni tán bá wá. because they would even ask pé okay who are these extremists who are these Fulanis what is their religion. Okay kí lẹ̀sìn wọn they are Muslim. ẹ̀sìn tẹ́tí ẹ̀kọ́ ló kọ́ síwájú. no nígbà wọn ọ̀sìn ìdájọ́ òdodo. no àwọn yẹn ni wọ́n mọ̀ ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀. wọ́n mọ̀ ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀. àwọn tẹ́ ti ń ro kìíní yẹn wá tó àwọn pé these people are Muslims now. and they are killing Christians. Is that not because they are Muslim that there is no justice for the killing of our people. àgẹ̀tẹ̀ wọ́n wà ní wọ́n mọ̀ ń pa wá ni. wọ́n ní àwọn mọ̀ ń pa wá ni. wọ́n wà ní pè ní ìjà àwọn agbésùnmọ̀mí mọ́. ìjà wọn wà pè ní jáìsìn. That means Trump must have got some reports. àwọn gba reports. tó jẹ́ pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé kò rí bó ṣe rí gangan. kó jẹ́ pé intention àwọn yẹn àti bí wọ́n ṣe ń feel. kò mú intention wọn. ló fa report yẹn. okay intention wọn ti ń feel ló fa report. ló fa report yẹn. now I want to ask as a good Christian. kí ló yẹ kí good Christian tó feel pé okay o tí wọ́n bá ti energize náà ni wọ́n pa àwọn èèyàn kan kí ló yẹ kó béèrè fún báyìí. now do we ṣé kán béèrè fún ogun yẹn pé kí Trump kó sọ́jà wa tí Trump bá kó sọ́jà wa àwọn wo ni Trump fẹ́ fi sọ́jà àti kan pa níbo ni wọ́n fẹ́ fi ogun yẹn níbo ni wọ́n fẹ́ fi face ẹ̀ àbíra wa ni o. now ṣẹ́rí ẹjẹ́ yọ as a Christian kúnbẹ̀ as a citizen of this country as a patriotic citizen before we become a Christian ṣẹ́rí nígbà tá a délé ayé ló ń kálukú bá rẹ̀ nú ẹ̀sìn o. àdáyébálẹ̀sìn nígbà wọn bí mi sọ́dọ̀ family Ògùngbáyì ni mo rí pé àwọn Ògùngbáyì Anglican ni wọ́n St. David wọ́n ń lọ ní wọ́n fẹ́ẹ́ sọ fún mi náà pé ó yá o ẹ̀yà lọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀yà lọ ṣọ́ọ̀ṣì mo délé ayé bá ẹ̀sìn ni kò sẹ́ni tó mẹ́sìn wà látọ̀run ẹ gbọ́ mi sà olófin láti kékeré ni Muslim ti ń kọ́ ọmọ wọn ní ẹ̀sìn everybody ni so ibi tán bí ó kálukú sí àdáyébá olùrọ̀ ẹ̀sìn nobody brings it from heaven ìgbà tán bí ó kálukú náà sọ mí lórúkọ Victor Ṣẹ́gun tí mo sọ ìgbà tán bí ó sọ ní Abraham nítorí ibi tán bí yín sí ẹ̀ẹ́dẹ̀gbẹ̀ apart from kéèyàn tún rẹ̀ dá o ibi tí wọ́n bí yàn sí nìyẹn it has become part of you so it's not something you inherited from heaven or that came from you from heaven it was in this world láti dáyé bá tọ́ba bí yín sí Christian home you may be a Christian today. ẹ gbọ́ mi. torí mi convert. tó convert. I'm a born Muslim. born Muslim and you are Muslim. tọ́ba bí yín sí Christian home nísìnyí ká gbọ́dọ̀ kíláàjì wòlíì kan náà bí yín sí bóyá tura ilé ẹ̀mọ̀ gbé kí báyìí. mo ti ní ṣọ́ọ̀ṣì. ẹ ti ní ṣọ́ọ̀ṣì báyìí because ibi tẹ́ bí yín sí ó nìyẹn so a lot of people don't understand that kò ń ṣe àtọ̀run láti gbé kíní wa it is when we come to Mother Earth òun la bára wa ní inú ẹ̀. So and that is why everybody fi bá rẹ̀ ní inú ẹ̀
do you understand? So with that reality has not dawned on us. It is not a matter of choice. It's a matter of it's inherited. Adayebani. I understand what I'm saying. So if I were to be as a Christian, what I would advocate for, number one, extremism on both sides must stop. Number two, our religious leader, they must register with government. Conscience before you talk, because misinformation at hate speech, our religious leaders. But gómìnà state kan sọ bẹ́ẹ̀ Sowore ní ìsọkúsọ ló sọ pé. Ẹ fi Sowore lẹ́lẹ̀, it's not all the time he's right. Oh, he's a human being. He's a human being. You can't be right all the time, and he has his own opinion. We are talking about what affects people's lives. We are not talking about religious extremism now. Hello, me a different religion because you belong to religion. How can you mount a pulpit like the Pope Kawe or ìgbà tó lọ́n pe Paul Sọ́ọ̀lù tó pé he went to Jerusalem Jésù ló appear sí fún rẹ̀. Àwọn yòókù òrì Jésù o. He saw Jesus when he died. Only èsè tí wọ́n fi ń ṣenú ní bí ní sí mi. Ọmọ tó ṣe he went to Saudi Arabia to learn. Before he came back to Jerusalem, he went to learn under the best teacher. Ṣé ẹgẹ́dẹ̀ ọlọ́kẹ́kọ̀ọ́? Àmì ẹni ṣe Jésù kẹ́kọ̀ọ́ ni Jesus learned gbogbo àtúwọ̀n kékeré máa ń jókòó sí tẹ́ḿpìlì lábẹ́ àwọn olórí ẹlẹ́sìn wọn ló sì máa ń jókòó láti kẹ́kọ̀ọ́ lábẹ́ wọn. Ẹ gbọ́ mi. Ó gba kéèyàn kẹ́kọ̀ọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ tó fi di olórí ẹ̀sìn. Ọlọ́run bá pè ọ́ you go and seek for wisdom is the principal thing. No, that get understanding. So many people doesn't have understanding. And so when they talk from their opinionated preachings. And when you give opinionated preachings, chaos, anarchy. Because it has no wisdom, no knowledge, and it will not help the society. Number two, meaning let everybody get preacher. Color land, color keko. Both sides. On both sides, both Muslim and Christian. That's why gbogbo wọn nílé ẹ̀kọ́ tán ti ń kọ́ ẹ̀kọ́ àwọn kìíní color keko. Kan dalẹ̀ àwọn Ahmadiyya gbogbo color kọ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló wà ní Christian, àwọn Anglican, àwọn Baptist, àwọn kìíní Catholic, color keko, color seminary, color Bible school, Pentecostal, color keko. Ká ṣe kó mo dé Ọlọ́run pè mí ni ló gbé ago ló bẹ̀rẹ̀ sí sọ tó rí. They must find out where did you learn certificate ẹ̀dà ṣé èèyàn lè jẹ́ doctor kó máa ṣe operation láì jẹ́ pé ó wà certificated. Àwọn ilé doctor ni wọ́n náà and tún lórí àwọn èèyàn you are indoctrinating people, you are teaching them rubbish. It must start from there. That's number two. Number three, sir, oníwípé do not see yourself as a religious bigot. My guy be kí ni mi ó wà láwùjọ ẹ mọ ibi tó ti bẹ tó burú jù. Bàtà àwọn school ẹ máa ń ṣe Friday wọ́n ṣe Jumat in school ọ̀dà kìíní a máa lo SOP sense of praise kankan kò sí Christian Muslim ló súnmọ́ mi jù kò tí ẹ mi tẹ́ mọ̀ pé Muslim wà kò sí Muslim kò sí Christian. Ẹ jọ ń ṣe gbogbo ẹ. Ẹ bọ̀ jọ ṣe gbogbo ẹ ni. But when extremists came ẹ lọ sí sùkúù gbàtà wọn ní wà ní pàdé School of Science tó mọ̀ ń gbà pàdé tí mo wà lọ school ni mo bá rí ọ̀nà bá ní ó wà lọ́dọ̀ àwọn Christian bẹ́ẹ̀ yẹn ọmọ tí mo kọ́ rí mo lọ́dọ̀ àwọn Christian bẹ́ẹ̀ yẹn gbà tí mo wá rí kẹ́lẹ́ tí àwọn Christian wà níbí mo wá rí gbọ́ àwọn Muslim náà ṣe tiwọn lọ́tọ̀ wọ́n ṣe tí wọ́n tọ̀ mo wò báyìí omi dẹ̀ fẹ́ bọ́ lójú mi àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ kọ́ ló ṣe o àwọn olórí wọn ni àwọn tó ń kọ́ wọn ni àwọn náà separate wọn àwọn olórí ẹlẹ́sìn àwọn náà separate society wa àwọn náà pa society wa jẹ́ on both sides àwọn náà dabaru ìgbé ayé wa tó a jẹ́ pé nkálukú wa lọ tẹ̀ kò sí bí hatred ò ti ní wáyé. wọ́n mọ describe mùsùlùmí bí ọ̀tá kìrìsìtẹ́nì bí ọ̀tá mùsùlùmí ó dìgbà tá a bá sọ̀tà ara wa ká tó rójú rere Ọlọ́run ni. mo wà ní lẹ́jọ́ kan lórí òkè kan mi dákọ̀ ẹ̀ ní preacher yẹn ó wá fi ọjọ́ àwẹ̀ síjọ́ léyà njọ́ léyà ló fi jọ́ àwẹ̀ sí ẹ mọ̀ gbọ́ mi two these occasions wọ́n sọ wọ́n yéé fún ní ó dẹ̀ mọ̀ pé ní church yẹn àwọn
tó jẹ́ muslims wọ́n wá converted wa gbọ́ wọn wà èyí tí ó bá jẹ́ muslim àwọn títí family wọn jẹ́ muslim wọ́n pọ̀ ó wá jíjọ́ ìgò wá fi sẹ́wẹ̀ ó wá sọ lórí microphone pé ẹ má jẹran léyà ẹran léyà ò ṣe kíní kankan ẹ má ṣe kíní kankan opinion tiẹ̀ ló ń sọ owó bẹ̀rẹ̀ sí lu ẹsẹ̀ bible láti kókò kú kójọ you are making people to be enemies of their family tó gun bá wá dé ṣé wọ́n ló fẹ́ ṣẹ́gun wọn ẹ gbọ́ mi I went to him arákùnrin ìsọkúsọ lẹ́ ń sọ n bá tún gbọ́ tó tún sọ rú ẹ̀ he was not happy ìjọ yẹn gangan division ìlú kan wà wọn pẹ̀lú kẹmẹ̀sì táwọn christian bá ń ṣe nǹkan wọ́n tètè jáde ní ṣọ́ọ̀ṣì kápẹ́ muslim jíjọ́ ẹni ní ilé yàbọ̀ sí wọ́n ṣe pápápápá lọ́jọ́ wọn kápẹ́ friday tó jẹ́ kíní ni ó bọ́ sí kí lórúkọ good friday kankan gbogbo ọjọ́ mú ẹ ṣe nǹkan pọ̀ ni standing order ni bẹ́ẹ̀ ni you can't hear the pé christian and muslim they do things together ọmọkùnrin kan síkì èmi mo rí eléyìí ó lọ sí hospital gbogbo àwọn tó lọ fún lẹ́jẹ̀ ládùúgbò àwọn muslim ni tó pé gbàtà ní ẹ̀jẹ̀ àwọn ẹ̀jẹ̀ àwọn christian tó lọ ìmí ẹ̀jẹ̀ mi tẹ̀ ti mi ò tiẹ̀ bọ̀ sí ẹ̀jẹ̀ tiẹ̀ ẹlòmíì gan ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tó tán ní wọ́n fọ̀ lẹ́jẹ̀ àwọn bíi mẹ́ta náà àwọn muslims tó jẹ́ àfa wọ́n wà láwọn tó donate ẹ̀ tó wà ní point of death tí ò ríran nígbà tó wá délé ṣé n gbọ́ mi sọ ṣe pé kò sẹ́jẹ̀ muslim kò sẹ́jẹ̀ christian àfẹnitórí ẹ̀ bá ti yí nígbà wá délé làwọn ẹ̀ bá ń bọ̀ náà bá ṣàwọn wé láwọn ni wọ́n fẹ́ wá kí ẹ nínú ẹ méje káwọn yẹn wọlé méje káwọn wọlé níbo náà mọ̀ ẹ̀ ń ta rẹ̀ ṣe àtọ́ ni o ṣé n gbọ́ and it happened to be there ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí ẹ̀yìn sádùúgbò tó ti ṣẹlẹ̀ àwọn tó ń gbọ́ mọ̀ it happens to be there mo wá sọ fún mo ní sọ orí àwọn tí o léwu ó dá ẹ̀jẹ̀ wọn padà o ẹ̀jẹ̀ wọn lójú ìwà láyé tí o sì mọ̀ pé kò sí ẹ̀jẹ̀ muslim kò sí ẹ̀jẹ̀ christian ó wàá yọ ti muslim òun ẹ̀jẹ̀ rẹ ó wàá dá padà lónìí ìwà aláìmoore ẹni kó tó gbé mentality yẹn ẹ tó to a point of death tí o sì pé ẹ̀jẹ̀ christian rẹ ẹ̀jẹ̀ muslim rẹ ẹ̀jẹ̀ lẹ jẹ́ ọ́ wọ́n dájọ́ fún ẹ tán wọ́n ló fẹ́ rí wọn ìyá ẹ ló jókòó òpònú burúkú ẹ jẹ́ ká wọlé tata yẹn wọlé wọn kí wọn nǹkan bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó wá sí hospital rẹ̀. tí wọ́n fẹ́ jẹ́ lẹ́ẹ̀ fún wọn. ẹ ti rí mentality wẹ́ pé sometimes as human beings ní ronú rárá to think straight because we are covered àti ní ìbòjú ẹ̀sìn tí ó jẹ́ ká ríran ìbòjú ẹ̀sìn tí ó jẹ́ ká ronú délẹ̀ because of the few fundamentalists and radicals and rascals ma gbé wọn that are in our society that's my submission. ẹ wá gbọ́ sẹ́ àná wo ni Trump kó bọ̀n bọ̀ wá bá. àná kò tí ì kó wa n tó ń sọ ní pé òun ó kó wa o tí wọn bá stop gbogbo mínèzì Bọ́lá mẹ́rẹ̀ ti sọ fún wọn àwọn gómìnà wa ti sọ̀rọ̀ pé look àwọn náà n tó yẹ kán sọ wọn sọ pé kò sí tó ń jẹ́ genocide which is right kò sí tó ń jẹ́ pọ́npa wípé wọ́n dojúkọ Christian which is right but Christian wà in the firing line ẹ wà sọ fún ẹ pé àwọn báyìí Trump ti dá wọn yẹn mọ̀nà wọ́n mọ̀ pé Fúlàní ẹ̀sìn ló pààyàn Benue tẹ́lẹ̀ wọnú gbó lọ tẹ́lẹ̀ lè ṣe kankan fún wọn àwọn ni occupationist ni wọn let's call a spade a spade. àní kí ni kí Trump wo ni ó wà fèsì. ibi tó fèsì ṣé Nàìjíríà lè wà. ebi bẹ́ẹ̀ mọ́ wa àwọn ò fẹ́ ogun. kò lè face anything what the government would do ni pé look tẹ́ bá ní intelligence ibi tán wà give us intelligence information bí tí wọ́n wà ẹ fún wa ń bọ̀ ẹ fún wa ní gbogbo ẹ̀ àwọn Nàìjíríà ti ra 2022 and 2025 around 20 something billion náà sórí àwọn f kìnnìkan plane tàn rà lẹ́jọ́ mẹ́ta wọ́n ti ra àwọn kan tó pọ̀ náà ti ń rà but are they using it are they effective ṣẹ́rí ibi tí religious mentality bá wà ṣé ń gbọ́ wọn ní rí result even within the confines of the military there's religious sentiment àwọn èèyàn wá ní àní anybody tó wá wù kó dẹ́ṣẹ̀ ẹ fi àwọn èèyàn wálẹ̀ criminal ni bí yóò bá ń pààyàn apààyàn ni bí Igbo bá ń pààyàn apààyàn ni bí Fúlàní bá ń pààyàn apààyàn ni they are criminals let's treat ourselves that way so Trump kò tí ì lè kó nǹkan kan àlègbà kó kógun wá. ẹ ṣe ẹ àfi pé Trump fẹ́ ṣe wá láǹfààní ibi tó ti get it wrong níbi tó sọ pé Christian nìkan náà ń pa
ẹ ṣe jẹ́ kó wá kán kúkún wá ká àwọn tí kúkún ń pààyàn ni ó wà fèsì. kò lè fèsì wọn ọ̀run yàbọ̀. kó wá fèsì àwọn extremist kó wá fèsì àwọn àwọn agbésùnmọ̀mí ṣẹ́ni tó lè ṣe wọ́n fèsì àwọn dáradára kankan fèsì wọ́n kàn collateral damage ló máa jẹ́ ṣẹ́ni the only thing tó lè ṣẹlẹ̀ ni pé they can work in collaboration pẹ̀lú àwọn èèyàn wa but àwọn èèyàn wa tẹ́ fẹ́ work are they not religious sentiments don't they have it are you getting the right information so you should work they should work with the government in the best possible way kò ṣe pé wá ní I will send army down ta ló fẹ́ send army sí ìwé ọlọ Libya tán bá ayé Libya jẹ ta ló kùn Libya báyìí nìsín wọ́n rún bẹ̀yẹ pátápátá ni. ẹ̀sà ṣé US ló lọ Libya ok mo fẹ́ béèrè kankan sà ṣé ọ̀rọ̀ àwọn Trump yìí ṣé kò sáwà political ṣé wọ́n pé àṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò lórí ọ̀rọ̀ wọ́n gbé súnmọ́ mi wọn ò gbé súnmọ́ mi kúùpù wọ́n di kúùpù tí wọ́n ti àwọn kan mọ́lé tí wọ́n tún sọ pé rọ́ ni tí wọ́n sì change àwọn olórí ológun a sì mọ̀ pé ìṣòro tó máa ń ṣẹlẹ̀ láfíríkà yìí ọmọ lọ́wọ́ wọn nú tí lọ́wọ́ wọn nú ò tó nǹkan. Is this not a preparation towards 2027? I would not want to say that, sir. It's over àkúsọ̀wọ́ presidency àti government tí wọ́n jẹ́ preparation approach you want to it ló máa determine because tí wọ́n bá kó ogun wá wọn ò lè ẹni tó wà lórí oyè kó gbẹ̀yìn yẹn o. wọ́n fẹ́ sọ Nàìjíríà di Libya ni. wọ́n dẹ̀ nílé àwọn olè tó wà bẹ́ẹ̀ kúrò ni o. ẹ ti ń ṣàdúrà fún Trump ní ìsìnkú wọn padà ṣépè fún un. So government ó kù lọ́wọ́ government I don't want to preempt Trump but I want to see him but I see him as a fanatic evangelical Christian Trump and he's a white supremacist anything white no man support you so I still see him he has an element of fanaticism nínú ẹ̀ and in fact ìtàn dìmú ṣé n gbọ́ wọn ní serious empirical fact láti dìmú pé Christian wọ́n pa but they should look even the Christian bá wà involved they should look ṣé Ogun State in the southwest ṣé pa Christian no in the southeast ṣé pa Christian in the south side ṣé pa Christian we come the southwest it's limited to the north central and the northwest ṣe gẹ́tì kan tí mo sọ nísìnyí so only peculiarities wà níbi tí wọ́n ti ń jagun àti ibi táwọn èèyàn ti ń kú so ká pé gbogbo country náà ti ń pààyàn nísìnyí Ìbàdàn Christian 50 náà pa o Christian Muslim àwọn pa Christian o kìíní kankan láti sọ pé it's something that is general it's not you cannot base your fact ṣe ń gbọ́ on what is happening in kí ni wọ́n pè ní there's a word tá a máa lò fún tó yẹ pé in a very small environment enclave it's not in total thing it's a small enclave only within the north central and the north east and north west ṣẹ́ngbọ́ you cannot equate that pé Nigeria wọ́n pa Christian ni no it's to a particular area ló ti ń ṣẹlẹ̀ area yẹn wọ́n concentrate lé lórí so you cannot use that láti sọ pé wọ́n pa Christian because it's not happening in the southeast it's not happening in the southwest it's not happening in the south south. comrade Ejidina sáárá àwọn policy kan tí Tinubu ò faramọ́ nípa policy US before now lẹ́yìn tí Trump dé. èmi ò fẹ́ rí policy kan tí mo faramọ́ because President Tinubu fara ro Bristol institution dáadáa ara wọn ní IMF àti World Bank wọ́n fara ro wọn dáadáa and tẹ́bá sọ ní IMF àti World Bank àwọn US náà ló ní tẹ́bá yọ US kò ní IMF kò sí ní IMF mọ́ in my own opinion ni pé President Tinubu fara mọ́ majority even policy tax tí wọ́n ń lò yìí IMF policy náà ni tá à ń pariwo lé lórí pòtìpòjù in conclusion ni pé mo kàn rí pé wọ́n romance wọn dáadáa pẹ̀lú àwọn Bristol institution both World Bank àti IMF sẹ́ẹ̀rì nǹkan tí mo rí nínú ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn former head of state àtàwọn statesmen Nàìjíríà kí wọ́n wà kíáfù pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí wọ́n mọ̀ sọ lórí ọ̀rọ̀ tí Trump tó bá dá ẹ̀. mo remember May 2019 ní Anglican Communion Synod káwọn lọ fa check ẹ̀ bàbá Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ yẹn náà tó wà highly volatile in respect of this issue on the issue of grant is not the issue of inaccessibility of education it's the issue of Fulanization and Islamization nígbà náà
níṣẹ́ náà trend gan mo ní ọ̀rọ̀ báyìí ọ̀tọ̀ sí tó bá ti jẹ́ adarí orílẹ̀-èdè rí láti mọ sùdáre lẹ́nu nígbà náà ìgbà tí wọ́n sọ tán Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé náà láyọ̀ pẹ̀lú tọ́ọ̀tì wọn. Tinubu denied Trump policy about dumping prisoners from America to Nigeria. ìyẹn ò ní ìyẹn tí nìkan ṣe kínní is a matter of sovereignty ìlú kọ̀ọ̀kan yàtọ̀ kò lè gbà nígbà tán ní ká máa ṣe gay ká máa ṣe kínní kan àgbà Nàìjíríà náà. ṣé ẹ fi pé Trump ní respect fún sovereignty ìlú kankan. No, Trump ò ní respect for anybody except himself. He doesn't want respect for his wife except himself. Nìkan ló ní respect for. And àwọn tó dé tí wọ́n fún respect are the whites, American whites. He has no respect for the blacks, for foreigners. He has no respect for sovereignty of other nations. Ẹ wo ọmọ bàbá Ukraine yẹn gbàtọ́ sọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ̀rọ̀ sí padà. Ẹ rí i pé ó jẹ́ ti Zelensky ó sọ̀rọ̀ sí padà. Ó sọ̀rọ̀ sí dáadáa. But look, you can't just keep on talking like that. I mean, you are wrong. What you are saying is wrong, and I cannot take it. Ayé òde parẹ́ láti gbà. Ayé òde parẹ́. So every country ló ní sovereignty tiẹ̀. Bola Ahmed Tinubu, the president of the Federal Republic of Nigeria, the commander-in-chief of armed forces, can decide on what to do against American policies. Can Trump threaten military action in Nigeria? It's not done. Nigeria is a sovereign state. Or he's doing that already? No, on what basis? On what basis? It's just Jerry. Trump will wake up. I think before you make leaders, Ajama will level of sanity one. Come and test you. Even in America, they knew something is wrong with Trump with the reckless use of executive order. Reckless use of executive order. Attacking countries that are your allies. That they ally one for long, like Canada, like Australia, like gbogbo wọn. Go they attack wọn, come on, want to take over Greenland, want to take over LA, want to take over LA. With vain excuses and naughty words. And he doesn't want anybody to rise against him. Why is he against Brazil now? Do you understand the because he saw Brazil as a emerging power and can they push one anyhow. Remember what Putin talk about Johnson? Every after now they only Putin. After we will do something for Putin. Talk about how reverse it. Don't change all Putin. Kill it. We will sanction Putin. We will do this. Or if again, to me, it's just Trump is a bully. He bullies everybody. He's a bully. Trump is a bully. That to me. I don't, to me, I won't call him a bully. He's a bully to me. But you Trump is a bully. He's not a bully, but he bullies everybody. Okay. So, ṣé Trump láṣẹ ó sì lágbára láti kó sọ́jà rẹ̀ wọlé láì jẹ́ pé ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwa fọwọ́ sí That is not possible. My brother, it's possible. We are talking about. It might not be right, but it's possible. It's possible. We are talking. He started attacking Venezuela on international waters. Are you the Parisi? Do we have the military power to withstand him? He's just using excuses. Láti ṣe tó wà nú ẹ̀ tó fẹ́ ṣe. Láti ṣe tó wà nú ẹ̀ tó fẹ́ ṣe. Ọ̀tọ̀ ni tó wà nú ẹ̀ ó lu eléyìí wọlé ni. Ọmọ yẹn pé àti bó Muslim àti Christian lápadà sí pé fún Trump tó bá wá. No, ẹ ti gbọ́ nígbà tí ayé bá ń dìbò fún insecticide. Ṣé ẹ pé àméjì ní àtàyè àtẹ̀fọ́ ní ìjọba. Wọ́n ní the problem started when Nigeria joined BRICS. BRICS náà. British, Russia, and it will weaken the economy of I've already said it. Trump is a white supremacist and is a nationalist. He's not patriotic. Patriotism, go like everybody ni. He's a nationalist, an erratic nationalist. Only Trump. Anything anybody mama say to American economy, say go. Trump will fight it tooth and nail to destroy such nation. Sorry, there's nothing wrong with Nigeria to join BRICS. But kini ọbẹ̀ gbóná ọmọ mùsùlùmí kéèyàn la ìgbà tó ti join BRICS àǹfààní wo ló ti jáde fún wọn bẹ́ẹ̀
wọ́n àìkánjú tu wú ọ̀ràn. torí gbàgbà rẹ̀ tó. ṣẹ́gun you could have waited ẹ jẹ́ kí BRICS máa lọ kẹ́ má ṣe diplomatic relation yín pẹ̀lú wọn lọ. Don't declare yourself as an enemy of America so suddenly. And relationship pẹ̀lú China and gbogbo ẹ̀ not until you join BRICS the relationship part o ni òní tó ń bú yányán. We have bilateral relationship with other countries. Ṣé you understand what I'm saying? So it is not until you now join BRICS. Ṣé ẹ̀rọ tó join BRICS wọ́n make one as an enemy of America because the agenda was not to use dollar again. Dollarization of the economy they wanted to read it. domineering dollar náà kó lágbàá yìí o. ẹ fi domineering ilẹ̀ bàbá. àwa náà sì ti join báyìí. àwa náà sì ti join. But since that join are we still not being dollarized? If America sneezes say I catch a cold. But I catch cold. But àmọ́ policy Tinubu ti dollar ń wálẹ̀ díẹ̀díẹ̀ wọ́n ń wálẹ̀ o. No o fluctuate ni it's now 148 something now. On fluctuate me from 15 on fluctuate to lọ sókè. We see we haven't been able to have a very stable economy. It's still fluctuating. Okay. Trump and America want to destroy our economy because we are not more depending on them, and they want us to continue to depend on them. Bola Tinubu is been avoiding Trump and Trump knows it. But we need our unity. Nigeria under Tinubu is going economic independence. So don't give Trump and American a chance to destroy us. Religion and ethnic war will not do Nigeria any good. For now, Tinubu will not bow to Trump. ṣé mọ̀ pé Trump tẹ́ ń sọ yìí kò bá fogun abẹ́lé lamẹ́ríkà ìgbà tó lose níbi tó wà so extremist dé bí wọ́n ṣe ń kéde result pé Joe Biden ńlá ok àwọn fáǹsì ẹ̀ lọ́dà capital rú tí wọ́n bá bu nǹkan jẹ́ wọ́n ní láti kọ́ṣẹ́ wípé ìbò tá à ń dìlọ yìí ẹ̀yìn ti balẹ̀ gbà bó ṣe rí tí irú Trump wà ní Áfíríkà ni a di sit tight president níbi tí ìwà ẹ̀ lédè a di sit tight president. We are even hearing rumours. Now They want to do that. sit tight president torí pé institution wọn strong níbẹ̀ yẹ wọn ò sì fàyè gbà ara nǹkan tó fà nìyẹn tó fi di pé kò rí ṣe ẹ sì máa wo most àwọn fans ẹ̀ o ni wọ́n face prosecution tí wọ́n jẹ́jọ́ tí wọ́n bà nǹkan capital jẹ́ gidi gan. Okay, it is simple. Let Nigeria government do the needful. We just need peace. That is what common man needs. They have demand and knows those who sabotage their actions on security. Tinubu is also a smart man. He knew these armies and some leaders against his government, and majorly behind his insecurity in the north, and they are just using religion as a tool. And that is why if you look at the time of the colonial masters, before the amalgamation of the Southern Protectorate and the Northern Protectorate, can you use the official amalgamation? The essence of the amalgamation is to be able to control the Southern Protectorate because they have control of the Northern Protectorate already because of the use of indirect rule. Do you understand? So indirect rule here, one will say, okay, let's amalgamate them together and use the North to control the wealth of the South. I understand you what I'm saying. So they were not using the North because the North in Borno Simoleno because of the use of indirect rule. So now what we are now saying today, Chengbo, is just a little bit of deviation from what operates during the colonial period. But if you are not careful, if you are not very careful, neo-colonialism, already we have neo-colonialism in the economic area and social life because Batiwanisi under colonial economy wa àwọn náà control tradition wa ó ti lọ kò sí kíní kan mọ́ colonial mentality ni but when it now comes to a total domineering factor in all our lives in our policy and politics then disaster ni. So Bola Tinubu is wise, I am telling you, and his economic policies and everything that he is doing is against the norm ti America, especially ti Trump to foresee. So definitely there will be issues. And these are some of the backlashes of those issues. But Trump is just ranting. Okay, ranting. If Bola Tinubu knows what he's doing and he stood on his feet
and Nigeria is a sovereign nation but àwọn náà tẹ́lifó ti change àwọn kìíní nísìn kán bẹ̀rẹ̀ sí apprehend gbogbo àwọn tó ń pààyàn yẹn. Justice ni. Ìtì pàwá Nàìjíríà. Justice ni. Injustice tó wà on ground olùpàwá. Bẹ́ẹ̀ni. Christian is sọ̀tà Muslim àtọ̀. Muslim is sọ̀tà Christian. Yes. Àfàwọn kan tó ti forí gbálẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ní ọ̀nà méjèèjì. Bẹ́ẹ̀ni. Yeah, so because ẹlòmíì náà wà nù Christian tó bá láǹfààní láti rírú àwọn Boko Haram yẹn nínú gan join pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí ń jáde lẹ́nu àti wọ́n ti ń wú. ọ̀rọ̀ ẹnu gangan burú ju so many things. So for that àti ní Muslim way o àti ní Christian way o ẹ lọ sí mẹ́dọ̀. ẹ̀jẹ̀ èèyàn kan léèyàn fi máa ń wọ̀jọba ọ̀run o. ẹ̀jẹ̀ èèyàn kan o. ẹ̀jẹ̀ èèyàn kan léèyàn fi wà lìjẹ́ náà. Peace àlàáfíà Ọlọ́run lọ́dẹ tẹ́ fẹ́ pa tára yín bá gbóná ẹ ṣe sùúrù àbí. Bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀yin olólùfẹ́ rẹ wo a ò ní rí jù báyìí lọ ó bá tún ṣe ń lọ báyìí a máa bù yín gbọ́ lọ́lọ́kan òjọ̀kan ó dàbọ̀.